السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة. بنكمل مع بعض الجزء الثاني النهاردة اللي فيه بنحل بقية أسئلة امتحانات بوكليت المعاصر، ودي امتحانات تراكمية على الترم الثاني، وبعد كده هنحل امتحانات شاملة المنهج بالكامل. وبرضو مش يعني عايز أفكركم إن انتوا لازم تشتركوا في القناة وتدعموا القناة، لأن طبعا يا جماعة انتوا عارفين من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وانتوا شايفين المجهود عشان تشجعني إن أنا أبذل مجهود أكتر معاك وأحللك أكبر كم ممكن من الامتحانات. ونستفيد كلنا. لازم تشير الفيديوهات ديت عشان ده علم ينتفع بيه، ولازم تشترك في القناة. ودي حاجة يعني مش هتكلفك اي حاجة غير انك انت بس بتظهر دعمك للقناة. واتمنى لكم كلكم التوفيق والفول مارك باذن الله. اوكي، نشوف مع بعض كده الامتحان الاولاني based on unit 7 8 9. Choose the correct answer. Number one, the condition of having a paid job means experience, employment, volunteer ولا collaboration. طبعا الانسر بتكون بي، هي employment حالة التوظيف نفسها انك تكون موظف، والوظيفة دي بيدي فعلك فيها. وده بيفكرنا بالفيرب employ يوظف، employer صاحب العمل ممكن يكون شخص او مكان شركة يعني، وemployee اللي هي الموظف نفسه اللي اخرها دبل اي. Number two, elderly people are distinguished by wisdom. يعني الناس الكبار في السن مميزين بالحكمة. The synonym مرادف of wisdom، مرادف كلمة حكمة هو، مديني كلمة insight و aggression و confusion و disturbance. طبعا الانسر بتكون insight، ودي بمعنى البصيرة او القدرة العميقة على الفهم والحكم على الاشياء. aggression طبعا ما تنفعش، جاي من aggressive اللي هي العدوانية. confusion ارتباك، و disturbance ازعاج. يبقى طبعا الانسر بتكون number 2 A insight. Number 3, time man's bad behavior affected the environment greatly. Over time, on time, in time, above the time. طبعا الانسر بتكون over time، يعني بمرور الوقت بنلاقي ان تصرفات الانسان الغير سوية هي اللي بتأثر على البيئة بشكل سلبي طبعا. يبقى over time 3A. Number 4, pay more to work or you won't ever be promoted. pay more what? invention to work ولا inception ولا attention ولا intention؟ طبعا الانسر هنا بتكون attention. attention يعني ادي اهتمام اكتر للشغل بتاعك. number 5, speaking English is a direct result for taking many courses. speaking English fluently ولا inaccurately ولا deliberately ولا accidentally؟ طبعا هي fluently يعني بطلاقة او بفصاحة. number 6, our children should be brought up on and ethics. طبعا ولادنا لازم يتربوا على errors, values, rumors, goods. طبعا يتربوا على القيم values and ethics الأخلاقيات. يبقى هنا values هي number 6. number 7, only with and patience success can be available. recession, depression, relaxation or determination. طبعا الانسر بتكون determination، العزيمة والتصميم هو ده اللي بيوصلك للسكسس في الاخر. يبقى هنا determination، ودي جاية من الادجكتيف determined يعني مصمم او عاقد النية على شيء. يبقى determination النون عندنا اللي هو العزيمة والتصميم. number 8, he isn't strong enough to overcome this problem alone. the antonym of overcome is to fail ولا to admit ولا to gain ولا to earn. هو هنا عايز عكس كلمة overcome يعني يتغلب على، يعني يقدر يتغلب على الشيء او يهزم الشيء. يبقى هنا المفروض ان عكسها انك انت ما بتتغلبش على شيء، بل الشيء هو اللي بيتغلب عليك او بيغلبك. يبقى انت بتفشل في شيء. يبقى هنا هنختار to fail. number 9, there is two juice for everyone to drink. هنا انا عندي two ايه بقى juice for، فهنا بقول there is two juice for everyone to drink. we need to bring some. يبقى هنا انا عندي الجوس غير كافي، فاحنا محتاجين نجيب او نشتري بعض من العصير تاني. يبقى هنا بقول يا جماعه too little. طبعا عندي في فرق بين little و a little. لو قال لي a little يبقى هو not much but enough، لكن هنا little يعني معناها not enough، وكمان هو زودها ب2
يعني غير كافي جدا، فلازم ان انا اجيب او اشتري تاني. كذلك few and a few بس دي مع الكاونتبل نون او مع الشيء الذي يعد، يبقى هنا قليل بدرجة غير كافية. لكن لو قلت a few، لو زودتها ب a قبلها، يبقى ده قليل ولكن كافي. ده الفرق بين few و a few مع الكاونتبل نونز، و little و a little مع الانكاونتبل نونز. اللي فيها a في الحالتين هي اللي بمعنى كافي. would you like to have tea with me؟ هنا طبعا هتبقى some tea with me. some tea with me. I like meals they are often well prepared by my mother. يبقى outdoor ولا indoor ولا indoors ولا outdoors؟ طبعا اللي فيهم اس يا جماعه ده بيعتبر adverb للبليس، وده عاده بيكون في اخر الجمله. يعني مثلا يقول لك we like to play indoors او outdoors، يعني داخل المنزل او بالخارج. هنا انا عندي I like محتاج الادجكتيف اللي من غير اس. طبعا الاكل داخل المنزل هيكون ايه بقى؟ طبعا هيكون indoor meals. يبقى هنا الاكلات المنزليه اللي بتقوم بها ايه؟ my mother، او بتعدها my mother. يبقى هنا من غير الاس ممكن يجي بعدها noun تعتبر adjective، واوتدور نفس الكلام، بس هو هنا قصده طبعا داخل البيت. يبقى الانسر بتكون 11 be indoor، ودي بتعتبر adjective هنا مش adverb بالبليس. 12 as a doctor she enough time with her family. she hardly spends ولا hard spends ولا spends hard ولا spends hardly. طبعا هنا الانسر بتكون hardly، لان hardly هنا يا جماعه ملهاش اي علاقه بكلمه hard، غير ان هي بس يعني انا ديت بتعتبر كلمه تستخدم في النيجاتيف مينينج، يعني كانها not، يعني كاني بقول she doesn't spend، بس انا بقول hardly وبكتب الفيرب بتصريفه العادي جدا في البريزنت سيمبل اللي هو الفيرب هنا بلس اس، عشان هنا she. يعني انا بقول she spends هي بتقضي، لا انا عايز اقول هي ما بتقضيش، يبقى she hardly spends، يعني كاني بقول doesn't spend. فدي هنا تعتبر كأداة نفي. كذلك كلمة late متأخر، وليتلي يعني في الآونة الأخيرة، يبقى دي ملهاش علاقة بإيه؟ بكلمة late اللي هي بمعنى متأخر. يبقى she hardly spends. طيب 13 she is the most creative girl I have seen. ده present perfect هنا، يبقى I have ever seen. اوكي. طيب اللي بعد كده giant projects all over Egypt nowadays. مشروعات عملاقة بيتم تنفيذها في جميع أنحاء مصر هذه الأيام. are setting up هنا هي اللي بتنشئ نفسها، احنا عايز أجيب الباسيف، ولا will be set up ولا are being set up ولا have set up. طبعا هنا will be set up nowadays ما تنفعش لأن ده في الفيوتشر، لكن هي بتنفذ الأيام ديت، يبقى هنا هنختار are being set up. يبقى الانسر بتكون are being set up. وده هنا continuous passive بستخدم being، لان الفيرب اصلا كان present continuous، فانا لما باجي احول لباسيف بستخدم being plus past participle وقبل منه طبعا verb to be. يبقى are being set up nowadays. 15 protective procedures in crowded places to avoid coronavirus infection. should be taking ولا should be taken؟ should have taken ولا should take؟ طبعا هنا انا بختار الباسيف فورم اللي هو should be taken. اجراءات الحماية او الوقاية يجب ان يتم الاخذ بها، يبقى should be taken هي الانسر. طيب نشوف بعد كده نادر hasn't contacted his friends since he. احنا عارفين ان لما بيجي لي present perfect اللي هو have or has plus pp وبعدين since لازم اجيب بعدها verb في الباست او حاجة referring to the past. يبقى since he graduated had graduated graduates ولا was graduating. يبقى since he الفيرب في الباست هنا graduated منذ ان تخرج. ممكن يقول لك ساعات يقول لك since his graduation، بس هو هنا طبعا جايب جملة subject و verb فاعل وفعل، يبقى هنا الفعل بتاعي بعد since past simple وقبل منه طبعا before it preceded by present perfect since past simple. تعالوا نشوف قطعة الكومبرينشن اللي عندنا نقراها مع بعض ونحلها ان شاء الله.
Did you have cereal for breakfast this morning? If you did, you are not alone. Millions of people eat cereals for breakfast every day. In fact, cereal is popular all over the world. It all started with one man, Will Case Kellogg. Will was born on April 7, 1860 in Battle Creek, Michigan. His first job was as stock boy at the Battle Creek Sanitarium. A sanitarium is a special kind of place that is little like a hospital. يعني السانيتاريوم ديت بتكون زي مصحة كده أو مستشفى كبيرة. A sanitarium is meant for people who are ill for a long time or who are getting over a serious illness. Will had other jobs as he got older, but when he grew up, he became manager of the sanitarium. His brother John was the chief doctor there. One big problem at the sanitarium was the patients' diets. The patients needed healthy diet, but it was also important for the food to taste good. Will was trying to find a good food choice to take the place of bread, but it wasn't going to very well. Then, by accident, Will found something even better. He left some wheat to cook too long. When it was rolled out, it formed large thin flakes. He asked his brother to serve it to the patients, and they loved it. In fact, they liked it so much that they wanted breakfast flakes sent to them even after they left the sanitarium. So, Will started a new business in 1884, selling packages breakfast flakes. Before long, Kellogg's breakfast cereal was popular in other countries too. Today, there are many kinds of breakfast cereal, but it all started with one man and one idea. Will did more than just create breakfast flakes. His company made a lot of money, but he did not keep it. He used much of his money to help children. He also used his money to help in several other charities اللي هي جمعيات الخيرية. Will Kellogg died in 1951, but his most famous invention is as popular as ever. تعال نشوف مع بعض الاكسرسايز اللي على التكست دوت. عندنا number 17. Which paragraph gives Will Kellogg's date of birth? The first paragraph ولا the second paragraph ولا the third ولا Will's date of birth is not provided. طبعا هنا the second paragraph. طيب 18. What did Will do before he became manager of the sanitarium? He used his money to help children ولا he started a new company ولا he invented breakfast flakes ولا he was a stock boy. طبعا he was a stock boy. Number 19. What is the author's purpose? To describe Will Kellogg and his invention ولا to get the reader to buy cereal ولا to explain how to make cereal, to explain where Battle Creek is. طبعا هنا أكيد to describe Will Kellogg and his invention. أول واحدة. 20. What might have happened if Will's brother had not served breakfast flakes to his patients? People would not have known about cereals ولا the patients would have loved breakfast flakes. Will Kellogg's company would have become very successful ولا Will would have invented breakfast flakes. طبعا الانسر بتكون A. People would not have known about cereal. أول واحدة. شوف كده بعد كده 21.
Which of these would be a good word to describe Will Kellogg؟ هل هو إنسان selfish ولا nervous ولا lazy ولا generous كريم؟ هو طبعا generous. ده الراجل بعد ما اغتنى بقى الفلوس وبيتبرع بيها للتشاريتيز عشان يساعد الأطفال. 22. Which is probably not a way that people learned about Cyril in 1884 by talking to people about it ولا on the internet ولا by reading about it ولا by seeing it in stores. يبقى هنا which is probably not a way that people learned. طبعا ايه هي الطريقة اللي مش محتمل تكون ساهمت في نشر او عرفت الناس بالاختراع بتاعه او نوع السيريال بتاعه دوت؟ طبعا on the internet، ما كانتش موجودة طبعا في الوقت ده. 23. Which lesson does this text teach about inventions؟ It is too hard to invent new thing ولا healthy food can never taste good ولا inventing new things can be dangerous ولا great inventions can be accidental؟ اكيد طبعا هي دي، يعني اكتشافات كتيرة جدا او اختراعات كتيرة ممكن تحصل بالصدفة. 24. Why was it so important for the food for patients to taste good? People could not find unhealthy food. People wanted to eat food that did not taste good. ولا people could not eat healthy food that didn't taste good. ولا people needed to eat more food. طبعا هي see people could not eat healthy food that didn't taste good. يعني هو كان مهتم بتغذية المرضى وفي نفس الوقت ان هم يكونوا حاسين ان الطعام تيستي او لذيذ. فانت بتراعي ان هم could not eat healthy food، مش هيقدروا ياكلوا الطعام الصحي اللي هو ليس له مذاق جيد. هتكون الانسر طبعا هي C. تعالوا نشوف تكست نمبر 2. Man's life has been subject to a lot of changes during the last 100 years, particularly in what is connected with his consuming habits. 60 years ago, before the start of his consumer societies of today's world, people did not throw away so many of the things they used. They used and reused bottles, jars, cardboard boxes, paper bags, etc. much more carefully than we do today. Now, more than 50 years later, we are returning to the same good idea, which we now call recycling. We can again think about what we throw out. Why do we throw away so much food packaging? So many plastic supermarket bags, old newspapers, old books, bottles, and cans. What is all this rubbish doing into our environment, to the world we live in? Can't we use them or some of it again? The answer is yes, we can. New industries, recycling industries, are starting to reuse some of our rubbish. For example, the island of Taiwan now buys waste paper from the USA and recycles it to make newspapers and for use in offices and homes. Japan takes scrap metal from the USA and makes some new parts with it. Most European and American cities now have recycling centers for people's old bottles and newspapers. All this recycling is not only good for the environment, but it is good business too. For instance, a recycled aluminum container is 20% cheaper to make than a new one. For both the environment and the economy, recycling makes very good sense. شوف كده questions. The best title for this passage is The Pros and Cons of Recycling. Pros and Cons اللي هي advantages and disadvantages
أو الميريتس and the demerits، المميزات والعيوب. An old habit people need nowadays، ولا recycling harms the environment، ولا a bad habit to get rid of. طبعا هنا an old habit people need nowadays. The second paragraph represents the idea of recycling، ولا the supermarket bags، ولا our environment، ولا food packaging. طبعا هنا the idea of recycling. 27. What change does the writer refer to in the first paragraph? People throw many things all the time، ولا people became wasteful than before، ولا people began to recycle old things again، ولا people refuse consuming habits. طبعا هنا people began to recycle، ابتدت الناس تعيد تدوير ال old things، الأشياء القديمة مرة ثانية. يبقى هنا C. 28. The main idea of the last paragraph is the benefits of recycling are for people only، ولا the benefits of recycling are for the environment only، ولا the benefits of for neither people nor the environment، ولا for both people and the environment. أكيد طبعا الأنسر هنا هتكون for both people and the environment اللي هي دي. 29. With recycling people will suffer from more environmental problems، ولا solve the environmental issues، ولا decrease industrial products، ولا increase their good habits. هو هنا بيقول لك بدون without recycling، كده تبقى الانسر هي suffer from more environmental problems، هتكون ايه. طيب 30. What is the writer's evaluation about consuming habits؟ هو تقديره أو تقييمه لعادات الاستهلاك. He likes to decrease them، he hates to decrease them، he likes to throw away what we don't need، ولا he hates to collect rubbish. طبعا he likes to decrease them، يكون الأنسر A. عندي بعد كده 31. Our grandparents were than we are today less careful، ولا more economical موفرين، ولا more careless ما عندهمش حرص يعني، ولا less wise. لا طبعا هم كانوا more economical يعني كانوا اقتصاديين وموفرين جدا. 32. Recycling our rubbish means throwing it away، ولا keeping it، ولا encircling it، ولا using it again. طبعا هي using it again. تعالوا نشوف translation مع بعض. 33. Thousands of people lose their lives because fog can dangerously reduce visibility on high roads. فوق اللي هو الضباب أو الشبورة. هيبقى هنا طبعا قد تقل الرؤية على الطرق العالية بسبب الضباب، ولا يموت الآلاف من البشر بسبب الضباب، ولا يفقد الآلاف من البشر حياتهم لأن الضباب يقلل الرؤية على الطرق السريعة بشكل خطير. طبعا هي طبعا الانسر بتكون التالتة ديت. فقد طبعا ده في الباست، لا هي جيم. نشوف بعد كده. Modernizing the educational system is a fundamental factor to establish social peace and stability during the next coming decades. decade طبعا هو العقد اللي هو 10 سنوات، العقود القادمة، وstability اللي هي الاستقرارية، ومودرنايزنج طبعا التطوير أو التحديث. نشوف كده مع بعض. لتحقيق التطوير في النظام التعليمي هناك مطلب أساسي وهو تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي في العقود القادمة، ولا تحديث النظام التعليمي عنصر رئيسي لتحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار خلال العقود القادمة، ولا تحقيق السلام والاستقرار؟ لا طبعا. ولا في العقود القادمة هناك عامل رئيسي لتجديد التعليم؟ لا طبعا. طبعا هي الأنسر بتكون ب. تحديث النظام التعليمي عنصر رئيسي لتحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار خلال العقود القادمة. 35. هل تعلم أن تناول الكثير من السكر أو الملح أو الدهون ضار جدا بالصحة ويسبب الكثير من الأمراض الخطيرة؟ Have you known that having much sugar, salt and fats is very harmful and caused a lot of dangerous disease؟
ولا do you know that having much sugar, salt, fats is very harmful and causes a lot of dangerous disease. ولا have you ever known that eating a lot of sugar, salt, fats was very harmful كان خطير؟ لا طبعا. ولا do you know that feeding many sugar, feeding يعني انك تقوم بإطعام الآخرين؟ لا طبعا هي الانسر بتكون بي. do you know لأن ده present tense. هل تعلم in general يعني having much sugar, salt, fat and or fats is very harmful ده بيكون ضار جدا and cause a lot of dangerous disease يبقى هي بي. شوف بعد كده لكل فرد الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية كيفما يشاء بشرط أن يحترم حرية الآخرين. طبعا every citizen owns the right to depress طبعا his opinion. لا depress يعني يسبب كآبة، لا اللي رأيه المفروض express. ولا impress، طبعا impress برضو غلط. ولا it is your right to mention task or your opinion. ولا every person has the right to express their opinion. خلي بالكوا every بيعود عليها البروناون their كأنه plural. their opinion as they want it on condition بشرط that they should respect the other people's freedom. طبعا الانسر بتكون دي. تعالوا نشوف اسئله اللي تشوز اللي هي على الرايتنج. وعايز افكركم يا جماعه ان الفيديوز اللي قبل كده طبعا اللي انا عاملها على الرايتنج سكيلز، والاسئله اللي انا جايبها على الرايتنج سكيلز دي مهمه جدا ان احنا نشوفها، عشان دي يعني بتلم لنا البارت في الامتحان اللي هو بيجي لنا على الرايتنج. مفيش رايتنج كتابه، لكن طبعا في اسئله تشوز بتيجي عليها بالمنظر ده. which sentence has the perfect punctuation. I had fish, comma, rice and green salad for lunch. بعد كده I had وعامل colon fish, rice and green salad. I had fish, rice and green salad. وهنا بيدينا A أو C. I had fish, rice and green salad. وهنا بعد كده I had fish, rice and green salad. هو في طبعا بعض ممكن احط انا عندي اكتر من عنصر زي الفيش السمك والرايس الارز وعندي جرين سلطه، فانا ممكن اعمل كده، بعمل كوما بعد فيش وكوما بعد رايس. وكلمه اند بتتكتب طبعا. وفي وجهه نظر تانية بتقول لا، ان انا اند دي بتحل محل الكوما فما بحطهاش. فهنا انا عندي الانسر بتكون A and C. يعني انا ممكن اقول I had fish, comma, rice and من غير ما اعمل كوما، او اقول I had fish, comma, rice واعمل كوما وبعدين اكتب and. يعني الاتنين A و C الاتنين صح، يبقى نختار A و C. In a formal email we use if we don't know the addressee's name. يعني اسم المرسل اليه او المخاطب انا مش عارف اسمه، ففي الحالة ديت طبعا انا باعت formal email او formal letter، فبكتب dear sir or madam. dear sir / madam لان انا معرفش اسمه. 39 the weather was fine luckily ولا luckily اللي هي exclamation mark ولا luckily اللي هي with comma. طبعا هنا انا بختار luckily اللي هي C with comma. طيب نشوف اللي بعد كده. the essay use vivid language to talk about a person, a place, an object. descriptive ولا narrative روائي، الأولانية طبعا descriptive وصفي، persuasive إقناعي، ولا expository اللي هو اللي بيعتمد على انه يقدم لك حقائق وفاكتس ومعلومات وinstructions. هنا بيقول لك بقى vivid language talk about a person or a place، يعني جمل قوية لوصف شخص او مكان او كده. طبعا ده بيكون اللي هو الديسكريبتيف اللي هي A. اوكي طيب نشوف بعد كده. طبعا دي اول امتحان اللي هو 7 و 8 و 9. بعد كده هنحل بقى امتحان تاني على 10 11 12. لو انت وصلت في الفيديو لحد هنا طبعا يا ريت تضغط لايك، وما تنساش طبعا دعم القناة بالاشتراك،
وربنا يكرمكم كده كلكم وتجيبوا الفول مارك باذن الله. هنشوف بقى نبتدي مع بعض الامتحان اللي هو based on units 10 11 12 vocabulary and structures. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 is one of the behavior that we like in our societies nowadays. سلوك بنفتقده اليومين دول في مجتمعاتنا. hostility العدائية ولا aggression برضه العدائية ولا hatred الكراهية ولا chivalry اللي هي الفروسية والشهامة. طبعا هي دي chivalry اللي هي الفروسية والشهامة بنفتقد اليومين دول. It is said that some scientists succeeded finding out a safe cure for coronavirus. succeeded with ولا succeeded against ولا succeeded in ولا at. طبعا in succeeded in. Number 3 I went to the circus last week. The show was wonderful, isolated, disastrous, amazed ولا entire. طبعا هنا entire يعني كل العرض او العرض الكلي was wonderful، يبقى entire بمعنى كلي او شامل، يبقى هنا العرض كله كان كويس. طيب number 4 always work for the good of their country. Patriots, descendants, relatives, ancestors. طبعا هي patriots اللي هو الوطنيين او المحبين لوطنهم، بيعملوا من اجل وطنهم، يبقى هنا patriots هي الانسر بمعنى محب لوطنه. We all are proud to be the descendants اللي هم يعني منحدر من نسل او حفيد of those great ancestors, tutors, apprentices ولا archaeologists. طبعا هنا ancestors اللي هم الجدود، يعني احنا فخورين ان احنا احفاد هؤلاء الاجداد ancestors. Most of our attended my sister's wedding last Friday. Anthropologists, relatives, nations, innovations. طبعا هم relatives القرايب اللي بيحضروا الافراح عشان يتريقوا عليها بعد كده. بعد كده بنختار في number 7 most of the new cities are inhabited by people very quickly. The antonym of inhabited is departed ولا occupied ولا settled ولا traveled. هو عايز كلمة antonym of inhabited. inhabit يعني يسكن في مكان. طب الانتونيم بتاعها اللي هو عكس الكلمة depart بمعنى يرحل من مكان، يبقى departed يهجر او يرحل من مكان. عندنا number 8 going on work without rest results more mistakes. طبعا هنا هنقول results in يعني ينتج عنه اخطاء كتيرة، انك انت تفضل شغال من غير ما تاخد راحة، يبقى result in ينتج عنه more mistakes in. English is the most language in the whole world. Widely spoken ولا spoken widely ولا a widely spoken ولا a spoken widely. طبعا هنا هنختار الانسر هتكون widely spoken. اول واحدة طبعا يا جماعة is the most widely spoken language all over the world. English is the most widely spoken language in the whole world. لو مفيش the most هقول ايه بقى؟ هقول English is a widely spoken language all over the world. لكن طالما في the most يبقى بستخدم widely spoken كcompound adjective للإنجليش language. يبقى هنا is the most widely spoken language all over the world أو in the whole world. Number 10 the company exports fruits makes a lot of money every year. Who ولا whose ولا whom ولا which. طبعا هنا which exports fruits.
11 to buy these 2 flats in a year. He wealthy. He can't be wealthy ولا he can't have been ولا must be ولا must have been. يعني واحد باع شقتين، فانا بستنتج بعمل deduction ان هو he must be wealthy. امتى استخدم must have been؟ لو انا بتكلم عن action happened in the past، لان المودال فيرب لما بيجي بعد منه have plus pp يبقى ده past. هنا must plus infinitive يبقى انا بستنتج دلوقتي في الوقت الحاضر must be. 12 leaving the door of the flat open and going out was a mistake. It could have been stolen. كان من الممكن ان هي تتسرق، ان could have plus pp معناها ان حاجه كان ممكن تحصل بس ما حصلتش. can't be stolen ولا must be stolen ولا can't have been stolen. لا طبعا احتماليه حدوث الشيء هنا في الباست، لكن الحمد لله ربنا ستر، هتبقى طبعا could have been stolen. could have been stolen. The man last night in an accident was a famous businessman. هو هنا طبعا جايبها لنا صيغه الباسيف، وبحذف هنا البروناون who وبحذف فيرب to be. who killed يعني هو اللي قتل مش اتقتل، ففي الحاله دي انا بحذف who was killed، بشيل who وبشيل was وبستخدم الباست participle بس، ودي حاله من حالات حذف relative pronoun. يبقى the man killed last night او killed in an accident was a famous businessman. يبقى الامثله بتكون be محذوف فيها ضمير الوصل هو وفيرب to be was. Your performance was not perfect last night. You harder. ده توبيخ طبعا، يبقى هنا you should have trained harder. You should have trained harder. Your performance was not perfect. طبعا اللي أدائك ما كانش كويس، فكان ينبغي أن تكون قد تدربت أفضل من ذلك. 15 Nada told her friend that she to London the following week. هنا دي طبعا جملة reported متحولة، يبقى هنا هنختار الفيرب معمول reported. had flown ولا will fly ولا was flying ولا has been flying. الأمثل هنا هي كانت بتتكلم محددة ميعاد أو في arrangement في النير future، فكانت بتقول لها I am flying to London the following week. فلما جيت أحولها أخليها past continuous في present continuous أحوله past continuous، لأن بستخدم present continuous للفيوتشر برضو. فهنا كانت الجملة I am flying لأن في arrangement، وطالما أنا محدد الوقت اهوت يعني في النير فيوتشر following week الأسبوع الجاي، خلاص أنا مسافرة، فحولتها بقى was flying. 16 حاتم is that he can carry heavy weight alone. So strong boy ولا such strong boy ولا such ولا so a strong boy ولا such a strong boy. طبعا هنا أنا عندي so و such بيجي معاهم that، لكن such هي اللي بتاخد adjective plus noun، وهنا انا بتكلم على one boy، فعشان كده لازم احط الارتكل indefinite article for singular noun، فبقول such a strong boy. such a strong boy. لكن so بتاخد كلمة واحدة، يعني هنا ممكن اقول so strong that، ما ينفعش strong boy، لكن such تاخد strong adjective وboy noun، وبحط قبلها لو النون ده countable بحط قبلها طبعا، وبتكلم على singular ال a او ال an، يبقى such a strong boy، يبقى الانسر بتكون دي. اوكي، ودلوقتي نشوف مع بعض اسئله الرايتنج. 17 send this file to Mr. أشرف. طبعا comma please، وطبعا في الفول ستوب يبقى هي اول واحده. 18 in a new story a writer needs to avoid understandable language ولا concise writing ولا long complicated sentence and paragraphs ولا short sentences. طبعا هنا long complicated sentence and paragraph. C. 19 which of the following is punctuated correctly. Amani said what a wonderful surprise. It's nice to see you here. عادل. Amani said what a wonderful surprise. طبعا هنا W small ما تنفعش، واول واحده ما كانش فيه كوما بعد said. Amani said comma what W capital A a wonderful surprise exclamation mark مظبوط. It's nice to see you here comma عادل full stop والinverted commas.
واخر جملة طبعا عامل one part of the inverted commas ومش عامل في الاخر، يبقى هي غلط. يبقى الانسر هتكون سي. اماني said what a wonderful surprise exclamation mark it's nice to see you here. عادل. 20 from its name it is clear that persuasive writing aims at طبعا convincing الإقناع. ودلوقتي نشوف reading comprehension. when you use language you say words and the person you are speaking to hears what you say. the person you are speaking to طبعا hears what you say, then that person can respond to you. But some people don't hear very well. Some people cannot hear at all. People who don't hear are deaf, يعني الشخص الأصم اللي ما بيسمعش, because they are unable to hear sound. They don't use spoken language. Instead they use sign language, لغة الإشارة. In the United States, the sign language many deaf people use is called American Sign Language, ASL. ASL is a very common language. In fact, in America, only English and Spanish are more common. Deaf children learn ASL just as children who can hear learn spoken language. ASL is a language just as English and Spanish are languages, but ASL use hand signs and facial expressions instead of spoken words. For example, when you want to say the words please or yes, you pronounce them aloud, but in ASL there are special signs for these words. You can learn these signs yourself. To say please in ASL, put the palm of your hands on your chest. Now, keeping your hand flat, make a circle with your palm. You have just made the ASL sign for please. To say yes in ASL, make a fist لقبضة الإيد, and then gently move your fist up and down as if it were a head nodding. You have made the ASL sign for yes. Are you interested in learning more ASL? You have several options for learning. Some schools offer ASL classes. There are also online ASL classes that can help you to acquire the language. You can ask your parents about signing up for classes. There are also online ASL dictionaries and pictures. If you decide to learn ASL, you will want to practice every day. That way, you will get better and better at using signs. If you do, you will learn to communicate in a whole new way. طيب نشوف كده الانسرز بتاعت الاكسرسايز اللي عندنا. اول واحدة بيقول لك 21 how do ASL and English compare? They are both languages. طبعا هما الاتنين يعتبروا لغات، بس دي واحدة للديف بيبل اللي هي sign language ASL، والتانية تعتبر لغة عادية جدا بنتكلم فيها. 22 what is not a fact about ASL? It's offered in classes, while it is a common language, while it is not very common, while it uses hand signs and facial expressions. طبعا it is not very common. 23 which could be a purpose for reading this text? To learn about new languages, ولا to become an expert in ASL, ولا to learn facts about ASL, ولا to learn about deafness. طبعا هنا to learn facts about ASL. What inference can be made about online ASL dictionaries? They are guides to pronouncing ASL signs, while they have pictures of people using ASL. They offer a way to hear ASL. They include syllable guides to ASL signs. طبعا 24 they have
they include طبعا هل هي فيها مقاطع guides مرشدة to SL science؟ طبعا هنا هو مدينا they have pictures of people using ASL signs، يعني ممكن يكون مدينا صور لبعض الناس اللي وهم بيستخدموا إشارات الإشارات اللي ليها معنى أو المرتبطة بكلمات معينة، ولا they include syllable مقاطع من الكلمات مرشدة to SL signs. أعتقد طبعا they have pictures of people using ASL signs بيجيب لنا مثلا كلمة ويجيب لك الإشارة اللي ممكن بعض الناس تكون بتستخدمها. Which of the following is likely to the author's opinion؟ نشوف كده. ASL is too hard to learn، ولا ASL is an interesting language، ولا is exactly like English، ولا ASL is boring. هنا طبعا it is an interesting language. Which would be the most helpful way to practice ASL science؟ Practice with people who know ASL. Listen to people using ASL. طبعا هي مش لغة سمعية أساسا، هي أنت بتشوفها بعينيك. Use a sound recorder then listen. هي مفيهاش listening أصلا، ده لل deaf people. Read about the history of ASL. طبعا هي practice to practice with people who know ASL. 27. Why do people with deafness need a language with hand signs? Because they cannot learn ASL, because they cannot see facial expressions, because they need language that they can hear, because they cannot hear spoken words. طبعا هي الأخيرة because they cannot hear spoken words لأن هم deaf. A person can learn ASL signs if they understand how to ride bike, how to write, how to walk, how to use signs. أكيد طبعا هي الأخيرة how to use signs. نشوف مع بعض التكست التاني. The application of spreading theories of economics has so far failed to lift developing countries out of the cycle of poverty that has effects on the majority of their inhabitants. يعني سكان. و to inhabit يعني يسكن. Worldwide there are still an estimated 1.3 billion people earning $1 or less a day and living in extreme poverty. Decades of huge loans by banks from affluent nations at interest rate that cripple developing economies do not appear to be providing a solution to poverty. يعني الدول اللي بتاخد قروض من الدول الغنية وبتسدد بفوائد، ده طبعا مش حل للمشكلة الأزمة الاقتصادية أو للفقر. بروفيسور محمد يونس Grameen Bank however is taking a different approach يعني اتجاه أو وسيلة للحل أو طريقة to the problem. 1976 the Bangladeshi economics professor started a microcredit program with a loan of just 62 cents US each to a group of 42 workers instead of loaning large amounts of money to well-off debtors. The bank he started made extremely small loans to poor Bangladeshi who were considered a bad risk by the traditional banking system. He astounded his critics يعني يدهش by providing that the poor were more likely to repay their debts يعني يدفعوا الديون اللي عليهم than the wealthy. Virtually none of the thousands of women who have been financially assisted by the bank for over 20 years have defaulted on their payments, yet all are expected to pay interest and stick to the rules of contract. These borrowings have enabled the Bangladeshi women to set up numerous small-scale projects which directly benefit their families and the communities
where they live. The success of the experiment has brought about a revolution يعني سببت ثورة in the anti-poverty programs. 29. The best title for the passage is a common problem with new solution ولا new problem with a common solution ولا new way of begging money ولا the developing countries loans. طبعا هي a common problem with a new solution. A. We can infer from the passage that the word astounded means طبعا هنا astonished يعني أدهش و astonishing يعني مدهش astonishment يعني الدهشة. اوكي طيب number 31. The last lines of the passage represents the success of experience, the failure of experience, the increase of poverty ولا the decrease of interest. طبعا the success of the experience. At the beginning of the experiment, Professor Muhammad Yunus was supported ولا criticized ولا suspected ولا appreciated. أكيد طبعا criticized. '33. Professor Yunus Muhammad Yunus Grameen Bank way to treat poverty was unique, common, unreliable ولا dishonest. طبعا هي الطريقة بتاعته كانت a unique way يعني طريقة فريدة من نوعها. 34. Do theories of economics manage to overcome the poverty in the world? Why? Yes, as many people live happily and comfortably. Yes, as there are few developing countries. No, as there are loans that need to be paid by many developed countries. ولا no, because most developing countries people suffer from poverty. هنا طبعا هتكون دي no, because most developing countries people suffer from poverty. 35. What did Mr. Muhammad Yunus do to face poverty in Bangladesh? He borrowed from the rich ولا he lent the young people ولا he lent the poor people ولا he borrowed from Bangladeshi banks. طبعا he lent the poor women. 36. What do you think of Muhammad Yunus? Genius, greedy طماع وجشع, selfish أناني, helpless بلا حيلة. I think he's genius. هو شخص عبقري. نشوف الترانزليشن. We must be the source of love, sympathy and guidance that our children need, not anyone else. علينا أن نكون مصدر الحب والعطف والإرشاد الذي يحتاج إليه أبنائنا منا وليس أي شخص آخر. يحتاج أطفالنا للحب والتعاطف والمتابعة غلط. علينا أن نوفر ما يحتاجه أطفالنا من المحبة والتعاطف والمجالسة غلط. ما يحتاجه أطفالنا من الحب والإرشاد والتسامح يجب أن يكون من الأسرة دون الناس الآخرين. طبعا الأنسر هنا بتكون ألف. علينا أن نكون مصدر الحب والعطف والإرشاد الذي يحتاج إليه أبناءنا منا وليس أي شخص آخر. 38. Admirable monuments, splendid weather in winter, and other several attractions resulted in visiting millions of tourists to Egypt every year. هناك العديد من عوامل الجذب المختلفة الملايين من السياح لزيارة مصر في كل عام مثل الطقس الدافئ شتاء والآثار المتميزة. الآثار المبهرة والطقس الساطع شتاء من عوامل جذب العديد من الملايين من السياح لمصر. أدت زيارة الملايين من السياح لظل جهود الطقس الرغم المبهرة ولا الآثار الرائعة والطقس المشرق شتاء وعوامل جذب مختلفة أخرى أدت إلى زيارة ملايين السياح لمصر كل عام. تعالوا كده نشوفها من الأول. admirable monuments الآثار الرائعة, splendid weather والطقس هي طبعا splendid يعني رائع. in winter هو هنا جايب هناك العديد من عوامل الجذب, طبعا مش هي دي. الآثار المبهرة والطقس الساطع شتاء
من عوامل الجذب ولا وعوامل الجذب مختلفة and other several attractions أخرى أدت إلى زيارة ملايين. طبعا هي الأخيرة ديت دال هي الإجابة السليمة. طيب، كلما تستخدم التكنولوجيا الحديثة في جميع مجالات الحياة كلما كانت الحياة أسهل وأسرع وأدق. The more modern technology is used in all life fields, the easier, faster, and the more accurate the life is. The most طبعا the most غلط. The more modern technology was used، لا طبعا هي دي في الباست. is using الأخيرة طبعا غلط، يبقى طبعا الأنسر هنا هتكون أول واحدة. The more modern technology is used لأنها present passive. بنتكلم in general كلما تستخدم. The easier, faster, more accurate أكثر دقة طبعا life is، يبقى هي أول واحدة. تسعى الحكومة بجد لتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وهذا لن يتم إلا بتعاون المواطنين أنفسهم. The government does their best to prove the medical prove هنا بمعنى يثبت، مش develop يعني يطور، develop و improve. طبعا الانسر هنشوف كده يا جماعة. does their best to prove أول واحدة غلط. The government is trying hardly غلط طبعا، لأن hardly احنا اتفقنا إن هي بمعنى not أو almost not أو بالكاد، بتدي معنى نيجاتيف أساسا مش بمعنى بجد، يبقى أول اتنين غلط. The government tries hard to develop the medical care الرعاية الصحية presented to the people which won't happen لن يتم without the collaboration of the people themselves. طيب the government thought hardly برضو الأخيرة غلط، يبقى هي أقرب واحدة طبعا هي C. the government tries hard to develop، هو طبعا improve يعني يحسن برضو، هنا develop يعني يطور أو يحسن مفيش مشكلة. the medical care presented to the people without the collaboration of the people themselves بدون تعامل المواطنين أنفسهم. طيب يبقى هي C، لأن طبعا احنا اتفقنا إن hardly غلط. و thought دي الباست من الفيرب seek يعني يسعى. طيب لحد هنا بينتهي الموديل التاني دوت. ولو كنت وصلت لحد الجزء دوت يا ريت تدينا تعليق كده جميل، وما تنساش طبعا تعمل شير ولايك وتشترك في القناة. وبأكد قبل ما ادخل في الموديل الثالث اللي بيشمل الامتحانات من 7 لحد 12، يا رب ان شاء الله اللي يشترك في القناة يجيب الفول مارك ويجيب 98%. يلا ان شاء الله ما حد حوش. نشوف بقى موديل تيست 6 based on units from 7 to 12، وده شامل بقى الوحدات الستة بتاعت الترم التاني. نبدأ كده مع بعض. أول واحدة he doesn't consider himself or his ideas to be as important as other people's. He is a or an person humble يعني متواضع، envious حسود، relevant ملائم، ambitious طموح. هي أول واحدة طبعا humble شخص متواضع جدا. 2 you should forgive him. I don't think he has done it deliberately, optionally, accurately, accidentally. يبقى هنا انا ما اعتقدش ان هو عملها عمدا، يبقى عشان كده سامحه forgive him. deliberately يعني عمدا. have you taken part in an expedition رحلة استكشافية before. the word expedition means a or an cruise رحلة بحرية، quest estimation instance. طبعا هنا طبعا زي ما احنا قلنا كروز رحلة بحرية، quest هي بتعتبر a long search for something، يعني زي بحث مضني عن شيء، فهي أقرب معنى هو quest. estimation تقدير، و incident يعني حادث. طيب for seeing that old man begging in the street with his rags يعني لابس هدوم مقطعة was really طبعا moving يعني حاجة touching وحاجة مؤثرة جدا. will you live permanently on these bad financial conditions. try doing another job. the opposite of permanently يعني دي عكس معنى دائم is
accurately, properly, temporarily و currently. هي طبعا temporarily يعني بشكل مؤقت. 6. A or an is the period when someone is king, queen or emperor. طبعا region ولا reign يعني زي حكم ولا occasion ولا occupation. طبعا هي reign G silent تكون B. 7. Your real friends are those who support you trouble. support you طبعا هنا on trouble ولا in trouble ولا off trouble ولا up trouble. طبعا in trouble. The man's death showed that he died at the age of 66. طبعا هنا this degree ولا certificate ولا rank ولا value هتبقى certificate بمعنى شهادة الوفاة. بعد كده نشوف مع بعض. Both of the two girls a new dress in the feast. They are happy. Has, have, has had or had. طبعا هنا both يبقى يعتبروا plural يبقى have. 10. People should help other in hard times. Every other ولا both other ولا each other ولا all other. طبعا each other. هي طبعا المفروض برضو كانت تبقى الأوقع one another because they are more than two. طيب يبقى number 10 هنختار each other. 11. I am uncertain يعني مش متأكد علي at the club. يبقى هنا maybe may أو might طبعا بيستخدموا لعدم التأكد. maybe at the club. After my room looked very beautiful. Decorated ولا had been decorated ولا being decorated. طبعا هي being decorated لأن after ما فيش subject فبنستخدم الجيرند form. فهنا gerund passive being plus past participle. your task well done has been done well. طبعا هي دي الانسر مش مديني اي تايم يبقى ده present perfect passive. سلمى said I can do the housework alone mom. Salma told her mom that she the housework alone. طبعا هنا she could do يبقى I can do تحولت الباست could do. 15. Maya runs. She should train hard to win the race. So fast that ولا so quick that ولا so slow that ولا so slowly that. يبقى هنا أنا بستخدم so ينفع أقول runs slow ولا runs slowly. يبقى هنا so slowly that she should train hard to win the race. يبقى هنا so slowly that. ماهر to the clothes shop. His new clothes are wonderful. His new clothes. يبقى هنا هو راح ورجع وشفنا الهدوم الجديدة بتاعته اللي هي wonderful. يبقى هو he has been يعني هو كان في مكان ورجع منه. لكن has gone ذهب ولسه مازال في مكان لم يعد. تمام. يبقى هنا مرة تانية الانسر بتاعتنا بتكون has been because يعني he went to that place and returned from it. اوكي تعالوا نشوف كده مع بعض الcomprehension. Sandy had wanted her parents to take her camping even since her friend Julie had told her how much fun camping was. They had researched campgrounds and found a good one. They had also gotten the camping supplies they needed. Now they were at the campground settling in. Sandy and her father set up the tent while her mother got the camp stove ready. It was hard work to get all the tent poles up, and twice the tent fell down
while they were working on it. But finally the tent was in place. Cindy unrolled the sleeping bags, and her mom checked the tent and the area around it for snakes. Cindy thought her mom was awfully brave to do that. While Cindy and her mom got the camp area ready, her dad got some small twigs and sticks and started a campfire. When the fire was ready, Cindy and her parents got out the hot dogs, rolls, and other food they had baked. They roasted hot dogs, and later they cooked marshmallows. Cindy thought it was delicious. It began to get late, so everyone settled down for the night. For a long time, it was very quiet, and Cindy started to fall asleep. It was so peaceful then. All of a sudden, Cindy heard a strange noise. It sounded like splashing, but it wasn't raining, so Cindy knew that what she was hearing was not rain. The noise stopped and then started again. Now Cindy began to get scared. At first, she didn't know what to do, but then she took a deep breath and crawled out of her sleeping bag. She crept to the door of the tent and peeked out. It was only her dad pouring extra water on the fire. I'm not going to be scared of anything again, Cindy promised herself as she curled back up in her sleeping bag. 17. What is the first thing Cindy and her family do at the campground? Cook the food ولا set up the tent؟ طبعا هي set up the tent. What is the setting? Indoors? A campground? Camping store ولا home؟ طبعا campground. هم عاملين معسكر خارجي. In which point of view is the story told? First person ولا second person ولا third person ولا there is no point of view؟ طبعا هنا third person. الفيرست بيرسون لما تكون انت اللي بتحكي، لكن هنا الثيرد بيرسون انت بتتكلم على شخص تاني. اوكي، اللي هو he or she، فانت بتتكلم على بتحكي على من منظور ساندي، يبقى هنا third person. How does Sandy feel about camping? She hates it ولا she enjoys it؟ طبعا هنا enjoys it، يبقى B. How does Sandy likely feel when she finds out what the noise is? She felt relieved. هي ارتاحت لما اكتشفت ان باباها هو اللي كان بيدلق المية. Which of these objects is not necessary for camping trip? First etiquette ولا food ولا skies ولا sweatshirts؟ طبعا هنا هم رايحين يعملوا كامبينج، فمش هيكونوا محتاجين السكيز ديت اللي هي بتاعت طبعا ادوات التزحلق على الجليد، يبقى الانسر بتكون سي سكيز. طيب نشوف كده. What is an important skill that Sandy learns in this text? How to set up a tent ولا how to cook hot dog outdoors ولا how to cook marshmallows outdoors ولا how to swim؟ طبعا هنا how to set up a tent. 24. Which theme does this text best represent? Families often argue when they are away ولا vacations cost a lot of money ولا camping is too much work ولا is an adventure؟ طبعا هي الأخيرة camping is an adventure. نشوف التكست التاني مع بعض. Tropical cyclones are called typhoons in Asia and hurricanes in North and South America. بيقصد الأعاصير. These storms go around like wheel turning to the left when they hit in the northern part of the world. يبقى they hit in the northern part of the world
They have wind speeds of 60 km per hour or more. In the United States, the Tropical Prediction Center in Miami, Florida keeps an eye out of the hurricanes. When meteorologists detect a hurricane, they give it a name. They can use either a male or female name. Why should tropical cyclones have names? The name makes it easier for people to keep up with information about a hurricane and its possible dangers. The World Meteorological Organization (WMO), an international weather group, decides what names will be used. The WMO makes lists of names using the English alphabet. Each name on the list starts with a different letter. The first hurricane of the year gets the first name on that year's list. The second hurricane gets the next name. For example, if the first hurricane is named Abel, the second might be named Betty. The name lists don't include names beginning with the letters Q, U, X, Y, and Z. There aren't many names that begin with these letters. Asian countries use a different list, which is made up by the WMO's Typhoon Committee. This list has a few personal names, but most of the names are of flowers, animals, trees, and other similar things. Okay. شوف كده questions مع بعض. 25. The best title for the passage is Tropical Cyclones ولا Cyclone Speed ولا the World's Meteorological Organizations ولا the USA Cyclones. طبعا هنا أول واحدة Tropical Cyclones. 26 hurricanes and typhoons are two kinds of طبعا storms. طبعا strong storms. It can be inferred from the passage that the fifth hurricane 2019 might have the name William, Emmy, Andrew ولا Juliana. بقولك it can be inferred from the passage that the fifth hurricane طبعا according to the alphabetical order A, B, C, D, E هتكون Emmy. The writer thinks that using names makes matters easier ولا makes confusion ولا is better than using names. يعني using numbers is better than using names ولا using letters is better than using names. طبعا هنا هو بيعتقد طبعا ان using names makes the matter easier. 29. After reading the passage, what does the meteorologists study? The science of the atmosphere and its phenomena ولا the science of volcanoes and earthquakes ولا the oceans and the marine life ولا living things their lives cycle and their life cycle. طبعا هي أول واحدة the science of atmosphere and its phenomena. يبقى A. 30. According to the passage, the verb detect means invent ولا discover. طبعا أكيد هي يكتشف أو يجد اللي هي discover. 31. Giving the cyclones names helps to call for them easily at any time ولا send information about them to WOM ولا make them known for people and to remember them ولا go around like wheel turning to the left. طبعا هنا الانسر بتكون make them known for people to remember them. 32. The main idea of the last paragraph is cyclones have different names with the same qualities while hurricanes and typhoons are very different kinds of storms while North America doesn't have hurricanes or typhoons ولا Asian typhoons have animals and plants names. طبعا هنا cyclones have different names with the same qualities. Translation. Always avoid pessimistic people اللي هم المتشائمين who don't stop complaining لا يتوقفون عن الشكوى دائما and criticizing all their current circumstances. دائما تجنب الناس المتشائمين فهم لا يتوقفون عن التذمر وانتقاد أحوالهم القائمة. يجب أن يتجنبنا المتشائمون غلط. دائما يتجنب المتشائمون الناس
فهم لا يمتنعون، لا يمتنعون. من الناس المتشائمين دائما لا يتوقف عن، طبعا هي اول واحده، دائما تجنب المتشائمين فهم لا يتوقفون عن التذمر وانتقاد احوالهم القائمه. current circumstances اللي هي الاحوال القائمه او الحاليه. some characteristics as patience, confidence and perseverance اللي هو الاصرار طبعا او المثابره are owned only by successful people. بعض الخصائص كالصبر والتسامح والإصرار تخص الناجحين فقط من الناس. هناك بعض من المميزات التي يتمتع بها الناجحون مثل الصبر والتسامح والعزيمة. بعض السمات مثل الصبر والثقة والمثابرة توجد فقط لدى الناجحون. هناك من السمات ما يتمتع بها الناجحين فقط كالثقة والمثابرة والصبر. طبعا بعض السمات الكاركترستكس مثل الصبر والثقة والمثابرة توجد فقط لدى الناجحون، هي جيم هي الإجابة السليمة. نشوف بعد كده. هناك بعض المشكلات التي تهدد العالم والتي لن تحل بدون تعاون كل دول العالم خصوصا المتقدمة. There are some problems that threaten the world which want to be solved without the cooperation of all the world's countries, especially the developed ones. طبعا هنا قال لك there are few غلط. there are some troubles غلط that face the world which were not solved without التي لم تكن تحل في الماضي. لا there are few problems طبعا هنا مشاكل قليلة. لا هي بعض أول واحدة طبعا هي اللي صح. there are some problems. طب تعالوا نشوف الترجمة الأخيرة. يتمتع الريف بكثير من المناظر الطبيعية الخلابة والهواء النقي مما يجعل حياة الريف أفضل كثيرا من حياة المدينة. The countryside has a lot of fascinating scenery and the fresh air which make the life of the country much better than the life of the city. طبعا هنا the country has had، لا دي طبعا جاء من ال present perfect من ال past present، طبعا مش هي دي اللي صح. the country owns slightly fascinating slightly بدرجة بسيطة، لا طبعا the country is having في يعني دي continuous tense ما ينفعش على present simple. يبقى هنا the countryside has أول واحدة هي الإجابة السليمة طبعا. fascinating a lot of fascinating scenery and fresh air which make the life of the country much better than life of the city. تعالوا نشوف أسئلة writing مع بعض. You can start the final paragraph of an essay with الفاينل start the final paragraph. آخر باراجراف ببتدي بكلمة إيه؟ طبعا in conclusion. Which sentence has the perfect punctuation؟ نادى said المفروض طبعا الكومة بتكون بره، عامل الكومة جوه، ده أول واحدة غلط. التانية طبعا نادى said I have had my lunch. I have had my lunch said ندى. B و C طبعا دي ودي صح، الاتنين صح. لحظة واحدة كده. طبعا هنا لا أنا شايف إن طبعا هي بي بس اللي صح، لأن هو هنا عمل I have had my lunch، المفروض أعمل فول ستوب أقفل الجملة، وهنا ندى ست في الآخر مفيش مشكلة. لكن طبعا هي الجملة هنا اهي I have had my lunch دي فول ستوب انتهت، وهنا ندى ست. يبقى هنا بي هي الأنسر. An email attachment can be a digital photo ولا digital document ولا middle ولا A و B. الايميل اتاتشمنت ممكن يبقى يا جماعه الملحق بالايميل، ممكن طبعا يكون صوره، وممكن يكون دوكيومنت وثيقه، يبقى A و B. he is an expert teacher، اعمل طبعا ده question tag هتبقى دي كوما وبعدين isn't he و question mark. تمام. لحد هنا طبعا بينتهي اخر الامتحان من الثلاث امتحانات التراكميه على الترم الثاني. اتمنى لكم كلكم التوفيق والنجاح والدرجه النهائيه يا رب، واعلى المجاميع. وما تنسوناش طبعا من الاشتراك ودعم القناه وشير الفيديو ده في كل مكان عشان تنفع بيه اصدقائك، وربنا يكرمك ان شاء الله في الامتحان بفضل التعاون مع اصدقائك وبفضل دعمك للقناه طبعا. شكرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم اخوكم مستر سامح عبد الهادي.